Hi everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video, we are going to learn how we say some task is easy and how you say some tasks or some task is difficult. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. See, every day we do a lot things or a lot many things. అంటే ప్రతిరోజు మనం ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటాం. సో some are difficult or some are easy. Okay, so how you express either something is easier or something is difficult. అంటే మనం వాటిని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, ఇది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది లేదంటే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది అనేది హౌ వీ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఈజియర్ థింగ్. ఓకే, ద టాస్క్ ఈజ్ ఈజీ. ఈజీ అనేదాన్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు, ఎన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చు, ఇడియోమాటిక్ వే అనేది ఎన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చు. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, యూ ఆల్ నో దాట్ it's a very easy task. So the first sentence or the first phrase is, it's a very easy task. So please note down all these variations, all the ways of saying easy. It's a very easy task. అంటే వీటి మీనింగ్ అన్నిటికీ కూడా ఇది చాలా ఈజీ అనే వస్తుంది. ఓకే, ఫ్రేజెస్ ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ మీనింగ్ రిమైన్స్ సేమ్. ఇట్స్ a very easy task. Next, we have an idiomatic expression saying easy. It's a piece of cake. It's a piece of cake. P-I-E-C, piece of cake. Easy peasy. So the spelling is E-A-S-Y P-E-A-S-Y, easy peasy. So inka manam cheppochu, it's a cinch. C-I-N-C-H. It's a cinch, which means same, it's very easy. Next, it's a breeze. B-R-E-E-Z-A. It's a breeze. Next, the phrase is, anyone can do it. Anyone can do it. There's nothing to it. There's nothing to it. Also means same. Inga cheppochu, no sweat. No sweat అంటే మనకు తెలుసు, స్వెట్టింగ్ అంటే when you work hard you sweat a lot. So when you don't work hard, if something is easy you say no sweat. Also means same, easy అని. ఇంకా చెప్పొచ్చు, it's a cakewalk. It's a cakewalk. So winning the match is a cakewalk. So ఇలా మనం చెప్పొచ్చు, it's a cakewalk. Also means same, easy అని. It's very easy. Next, it's child's play. It's child's play. Also means same. It's child's play. Means same. It's very easy task to do. It's not burdensome. Burdensome means burden ga undedi. No, you say it's not burdensome. Ante adi anta burden kaadu. It's not burdensome. Which means same. It's very easy ani. It's possible means also it's అంటే వెరీ అండ్ ఈజీ అనే కాదు, సాధ్యం అవుతుంది అని, ఇట్స్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్, ఇట్స్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్. సో ఇది మనం జనరల్గా వింటూ ఉంటాం, ఇట్స్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్ అంటే ఇదంతా ఏదో రాకెట్ సైన్స్ కాదు. రాకెట్ సైన్స్ అంటే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు డూ, బట్ వీ సే ఇట్స్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్. ఇట్స్ అ ఫ్రేజ్. ఓకే, idiomatic way of saying easy అని, idiomatic way of saying easy. It's not rocket science. ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు, it's as easy as ABC. It's as easy as ABC. Or it's easy as pie. P-I-E. It's easy as pie. Next, I can do it with my eyes shut. I can do it with my eyes shut. So eye shut. Okay, also same, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. You can do it with your eyes shut. You can do it with your eyes shut అని మనం చెప్పొచ్చు. Next, you can say it's dawdle. D-O-D-D-L-E. Dawdle. It's dawdle. Also same, it's very easy. So ఇలా మనం
ఒకటి ఈజీ, ఇది చాలా ఈజీ అని మనం చెప్పడానికి ఇన్ని ఫ్రేజెస్ మనం యూస్ చేస్తాం. See here I mean to say I didn't say that you have to use all these things. At least remember few things and frequently we use. అంటే ఇక్కడ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా కొన్ని యూస్ చేస్తాం. We use some things here frequently like cakewalk, it's not a piece of cake, అలా మనం ఈజీ పీజీ. సో ఇలాంటి మనకి అట్లీస్ట్ సింపుల్గా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ సో యువర్ vocabulary విల్ బీ చేంజ్డ్, యూ షో సమ్ డిఫరెన్స్. సో ఇలా మనం వాడటం వల్ల ప్రతిదానికి మనం ఇట్స్ ఈజీ ఇట్స్ ఈజీ ఇట్స్ ఈజీ అనడం కన్నా సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వేరియంట్స్ టు సే ద సేమ్ phrase it's easy ki. So I gave you more than 10 phrases for that. If you want to use them, please use. Thank you for watching. If you have any queries related to this, please post in our query group.